The virtual center of studying the Tanakh, the Book of Zohar, and the Jewish philosophy and theology. The course of lectures by Dr. Levi Sheptovitsky. The Book of Zohar, the 10 Sefirot, the fragment from the cycle, the muleteer. Кстати, вы заметили Have интересную you вещь, noticed something interesting? что в третий день On the происходит не third day, одно, there а were not две. one but two creations. Первый день рождения On света, the first day, the light is второй день born. On the разделение second вод. day, the separation of А waters. в третий день But on the нижние third воды day, the становятся lower морями. waters О них become the сказано, что seas, это хорошо. and it's said И about в them that этот it's же good. третий день And on the новое same творение. third day Появляется appears one суша, more и creation, the разделяется creation of суша, dry и land, and it's покрывается separated and зеленой it's травой и covered растениями. Еще with green одно. grasses and plants. One more Странно, третий creation. четвертый. Strange, the third day Уже includes the потенциале fourth. в третьем дне есть Potentially, the third day четвертый. includes the fourth Это day. четвертый день. Says Zohar, ונכלל ביום השלישי שיהיו אחד בלי פירוד. И он был включен and в it was третий день, included in чтобы the они были third day so вместе, that they would be чтобы не together, было so разделения that there между would ними, be no между division духом и between the материей. spirit and the matter. Действительно, And yes, the Torah says that the creation of land творение земли и то, что исходит из нее, and all that comes from it включено тоже is в also третий день. included in the third day. Кроме того, что еще одно Besides, there was творение. one more creation of the third day. Значит, третий день. It means that there are 2 days together in the third day. Why together? Чтобы не было So they would not be separated, so that the spirit and the matter, the will and the creation would be one. Они They разделятся. will separate later, they will part from each other later, Но природа but их their nature is одна, one, как Адам и Хава. like Adam and Сначала был Chava. Адам, At который first включал there в was себя Adam, мужское who и женское included in начало. himself both Впоследствии они masculine and разделились на feminine. мужское и женское Later they и divided into стали male and двумя, female, но они but должны they стать must одной become плотью. one Так и flesh. мир, в котором мы So живем. is the world that we live in. Изначально природа его, Initially, its nature соединенная в was идее one. духа и The материи, spirit and the matter were сочетание, one, смесь этих as a понятий, combination of these произойдет concepts. разделение And then there этих would be a понятий. separation Это of them, разделение мы and we живем, now live in this а separation, впоследствии оно but будет thereafter соединено. they Просто would это be один united целый. И again, дух, and they и would материя. become one again, Будет ли это both the spirit and the визуально, matter. или это Would it be сознание? visible or just in our consciousness? I think it would be in our consciousness. We will have to unite them. That's Мы what должны it is, слить the всякое Kabbalistic материальное meditation. с We его have to духовным корнем. unite the matter Момент, with its когда я spiritual вижу root. объект The moment I материальный и see the понимаю material его object сущность, and understand происхождение его, its essence, его its функцию, то origin, есть its его function, духовный its корень, spiritual я root, захватываю I мир. grasp the Я world. понимаю причину I следственную understand the связь. cause and Когда the мир у меня effect. состоит из отдельных When the каких-то world around объектов, me и эти consists объекты of не random связаны objects and воедино, these я не objects are понимаю, not в чем related to видно each мир, other, I don't understand в чем what я world I нахожусь. am living in and my place in it. Это все отдельные объекты. If they are Может, all тогда я different буду objects, приписывать I might as well различные start giving them силы, some может, тогда я powers приду, не дай and Бог, will к end up in язычеству, скажу, paganism, что это God Бог forbid, огня, and это will Бог name them солнца, as это fire Бог gods, воды, sun это Бог gods, water ветра. gods, or gods of wind. 10 сферот. 10 10, Sefirot. как 10 пальцев. 10 Sefirot like Каждый 10 палец, fingers, он but соединен each с finger вечностью. Он is connected to является, divine soul. каждый палец Each продолжением finger души. is a continuation of a Весь soul, мир мы видим and in пальцы. the world, all we see Во is всем мы fingers. видим его проявление, мы In видим every его manifestation of пальцы. him, we see his fingers, Задача за пальцами and the aim видеть is его. to see him beyond the Это fingers. задача Раби This is the Элиазара aim of и Rabbi Раби Eliezer Акивы. and Rabbi Abba. Их каббалистическая медитация Their направлена на то, Kabbalistic чтобы увидеть meditation Бога is aimed в at том seeing мире, в God котором они находятся. in И that same тогда world они where they говорят, мы are. поймем, And then they say, почему we он will говорит understand субботы why he мои. says, Субботы my мои – это Shabbats. мои My проявления. Shabbats are my Вот в manifestations. чем дело. That's what they are. Мои пальцы – это тоже мои My субботы. fingers are my Они Shabbats too. мои. Это They're часть mine. меня. They're part of Не me. случайно он говорит, что имя That is why мое he, the Всевышний – это Supreme, Шаббат. says, my name is Shabbat. Суббота – это тоже имя мое. Shabbat Значит, это is мое also my проявление. name. Всякое So его it's my имя есть manifestation. его проявление. Every name of his is his manifestation. Нет у него имени, он He не has no называем. general name. He is Нет unnameable. определения ему. There Есть is no определение definition of его him, проявлений, but there is a definition of his его пальцев. manifestations,
his fingers, его сферот, его his Sefirot, выражением в этом мире. his И expressions всякий in this объект world. этого мира Every ничто object in this иное, world is nothing but как его his проявление. manifestation. Перед вами, друзья мои, вот они, This is, my 10 friends, сферот, the 10 Sefirot in 10 front of you, пальцев, 10 5 fingers, и 5, как 5 пишет and 5, книга Ицхира. as the book of И Yetzirah все says, эти the book 5 of и 5, creation. 10 And all these принадлежат 10 одному единому. are Бебрит one. Яхид. И единый завет между ними. There Они is one все covenant исходят between them. из They all одного. come from one. Вот они, его 10 Here they пальцев. are, his 10 Вот fingers. срединная линия, Is the объединяющая central все. line uniting them all. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Есод, Малхут. Вот она эманация, вот He is the спуск emanation. божественной He is воли, the descent of постепенно, the как divine воздух will, выходит через gradually, горло. like the Выходя air через coming out горло, of one's издается throat, звук. produces a И этот sound, звук, как смычок. or like a bow Смычок тянет струну, и есть звук. pulling a string, Пальцы makes a sound, but the повышают, fingers понижают этот звук. raise Это or lower the sound, эмоциональность, give it архитектуры, emotions, нюансы, strength, стаккато, nuances, легато. staccato, Как она legato, поет, and the плачет, string sings or смеется, cries or благодаря laughs, тому, как работает depending on how the bow звукоизвлечение. touches it. Как и голос наш. Вместо Just like смычка our выходит voice, воздух, который издает instead of a звук. bow, А comes уже out the наша air, полость рта, making a которая sound, and производит then все our буквы. mouths produce the letters. Мем, шин, алиф и все их комбинации. And all Все their 22 combinations, буквы, all из 22 которых Hebrew letters, сочетаются и происходят from все which слова all на the свете. words of this Все world определения. come, Они and all the все definitions, выходят из they all нижней сферы come out of Малхут. the lowest Отсюда Sifra выходят Malchut. все слова. From here come И all the здесь words. возникают In сочетания higher комбинации, Sifrot, а слова all the word выходят combinations are born, but they come Малхут out of царство, Malchut, the в котором kingdom мы in живем. which we Мишум live. шеайома ревии. Потому что четвертый день Because новый. here is the Вот fourth земля day. наша, смотрите. Look, our Земля, и там earth, появляется солнце в and the четвертый sun день вновь. appears on the fourth И day in the луна Torah, для and the того, чтобы moon to светить give на light to землю. earth. Весь материальный And the мир material реализуется в world comes четвертый into день. existence on the Мишум fourth day. шайома ревии гуарегеля ревии. Потому что Because the четвертый fourth день– это day is the четвертая fourth нога leg Шель Акисаэльон, высшего of престола. the highest throne, Престол Всевышнего, на where том, the в чем Supreme восседает sits, Всевышний, the а very именно foundations of основы his его проявления expressions в in этом this мире. world. И четвертая And the основа, fourth четвертый foundation, the стол, fourth удерживающий pillar престол, supporting the это throne, мир is the физический и world, материальный. physical and material. Четвертая нога The стоит fourth здесь, pillar stands у here, нас. where we are. Таким образом, и наш Thus, мир our world is является the part частью of его his престола. throne, И все вокруг and его everything around присутствие. it is his Да, presence. действительно, Indeed, the land земля released покрылась или the forces, выпустила в Атоцеаарец, и and выпустила the земля land силы, released the правильно, forces. это Correct. третий день. It's the third day. Но в третьем дне But есть it два contains дня, 2 days, два 2 деяния. creations. А раз есть два, On значит, the в третий third день есть day, there is the третье third деяние creation и четвертое. and the fourth Поэтому говорит, creation. да, третье, That's оно why уже и Zohar says четвертое. the third Потому is что the эти fourth, два, третье и because they're четвертое, both включены included воедино в in the третье. third Для day, чего? Чтобы они были so едины. that То, they что are изначально one. едино, What is природа их initially one? едина. Their А nature is значит, oneness, что даже если не meaning that even рассоединятся, if they то part, мы в этом we нижнем in this физическом lower мире physical сможем world увидеть его will be able to see духовный its код, spiritual потому code, что он изначально because был initially частью it was целого. part of Как the если мы whole. возьмем разбитый стакан, то If в we take the каждом осколке fragments of a стакана glass, in each записан fragment код there will be всего a стакана. written code of that В glass. каждом осколочке In each fragment есть форма there is a целого form стакана. of a whole Если glass. мы соберем теоретически, конечно, Theoretically, не практически, каждый if осколочек we pick up мы the сможем pieces, we can соединить recreate the стакан в glass его in its целостности. wholeness, Потому что каждый because осколок each fragment несет в себе carries a память о memory целом. of wholeness. Если что-то было If целым something и was whole потом once разделилось, то and then was каждая parted, часть those разделенного parts несет память carry the о целом. memory of Как и мы wholeness. Just являемся like us, разделенными, being now несущие separated в from себе Him, память о we нем. carry the memory of Him. Поэтому мы и That обращаемся is why опять we к нам. turn to this Мы knowledge. ищем его, We're а searching for точнее Him мы and coming back. возвращаемся к
себе. to Это цитата ourselves, была as там. it was said Лех to леха, Abraham, Lech Lecha, иди к go себе. to yourself, Через or знание go мы to идем к себе. ourselves through this knowledge.